The clock is ticking and the year is almost over. আমরা অনেকটা পথ একসাথে চলেছি। We have traveled a long way together this year. अब सबके शुक्रिया जो हर कदम पर मेरे साथ रहे। Thank you all for being with me at every step. I am truly grateful for your support. আপনাদের ভালোবাসা আমাকে হার না মানার শক্তি দিয়েছে। Your love and prayer gave me the strength to not give up. सच तो ये है कि आप बिना ये जनवरी अधूरी होती। The truth is, without you, this January would be incomplete. Now let's look forward. Don't just carry memories into New Year's. Carry a new fire. পুরনো সব আক্ষেপ ভুলে গিয়ে এখন নতুন করে লড়াই শুরু করার সময়। Now is the time to start the fight anew. नए साल में नए सपने होंगे और उन्हें पूरा करने की नई जिद। In the new year, there will be new dreams to fulfill them. Thank you for being part of my story. নতুন বছরে সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। Stay well and stay healthy in the new year. Before the clock strike midnight, just wanted to say thank you. এই বছরটা আপনাদের ছাড়া অসম্পূর্ণ থাকতো। This year would have been incomplete without you. Your support has been my biggest strength. Let's leave the regret behind the step into 2026 with a new fire. নতুন বছরে নতুন স্বপ্ন, নতুন লড়াই। New dreams, new battle in the new year. तैयार हो जाइए क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है। Get ready because the real show is yet to come. Happy New Year to my amazing family here. Thank you so much. Happy New Year.